নমস্কার বন্ধুরা, কেমন আছেন আপনারা? তো বন্ধুরা, হ্যাপি মাঘ বিহু, শুভ সংক্রান্তি জানিয়ে সবাইকে আজকের ভিডিওটা শুরু করব। তো বন্ধুরা, আজ খুব ঠান্ডা, এখানে খুব ঠান্ডা পড়েছে, সব জায়গায় ঠান্ডা পড়েছে। তো তাই আজ মনে করলাম যে কালকে তো মাছ মাংস সবই হবে, তো আজকে খিচুড়ি খাওয়া যাক। তো আজকে আমার মেনুতে আছে খিচুড়ি, মসুর ডালের খিচুড়ি, সাথে আছে ডিমের অমলেট, রৌ মাছের লেজ ভাজা, সাথে আছে আমার ঘরে বানানো জলপাইয়ের আচার, আর সাথে আছে সেকা পাঁপড়। তো বন্ধুরা, আজকের মেনুটা যদি আপনাদের ভালো লাগে তো প্লিজ 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 আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমার ভিডিওগুলোকে লাইক করে শেয়ার করে দিবেন। আর হ্যাঁ, যারা নতুন, একদমই নতুন, তারা আমার ভিডিওটাকে লাইক করে শেয়ার করবেন, তার আগে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব নিশ্চয়ই করবেন। কারণ যদি সাবস্ক্রাইব না করেন তাহলে আমার রোজকার ভিডিওগুলো পাবেন না। তো সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, তাহলে আপনারা রোজ রোজ আমি যে ভিডিওগুলো দিব সব ভিডিওগুলো পেয়ে যাবেন। তো স্নেহা, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আই এম টাচড। আমি তোমার কালকের মেসেজ পেয়ে, আমি সত্যি তোমার কমেন্ট পেয়ে আমি এত খুশি। আমি মনে মনে ভাবছি যে কতটা ভালোবাসো তুমি আমাকে। আমি সত্যিই বলছি, অন্তর থেকে বলছি, আমিও তোমাকে ভীষণ ভীষণ ভালোবাসি। বাট তুমি কোথায় থাকো একবার নিশ্চয়ই জানাবে, আমার খুব ভালো লাগে। আরেকজন আমাকে ওদিন কমেন্ট করেছিল রায়গঞ্জ থেকে, ওনাকেও আমি অনেক 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 ধন্যবাদ জানাই যে আমাকে এতটা ভালোবাসছেন। প্লিজ আমাকে এইভাবে সাপোর্ট করুন, আমাকে এইভাবেই ভালোবাসা দিন, ব্লেসিংস দিন, তাহলে আমি নিশ্চয়ই আগ বাড়বো। তো চলুন বন্ধুরা, এবার খাওয়াটা শুরু করা যাক।
আর চারোদিকে পিকনিকের গান চলছে, তো আপনাদের কানে যদি যায় তাহলে প্লিজ ইগনোর করে দেবেন, কারণ কালকে যেহেতু বিহু, মাঘ বিহু, আমরা তো মাঘ বিহু ছোটোর থেকে বলে এসেছি, যেহেতু আমি আপার আসামে ব্রট আপ আমার, তো মাঘ বিহুই বলতাম আমরা, তাই জন্য আজকে চারোদিকে গান চলছে, জুড়ে জুড়ে গান চলছে। তো বন্ধুরা, আজ আমার খাওয়া এইখানেই শেষ হলো। আগামী নেক্সট 2 দিন পর আমি ভিডিও করব, কারণ আজ আমার বাবা রওনা দিয়েছে ওখান থেকে, মানে আমি আমার বাবার বাড়ি যেখানে, তো কাল আমার বাবা আসবে, তো 2 দিন আমি বাবার সাথেই ব্যস্ত থাকব। উনি আসছেন এখানে আমার দাদার বিয়ের কাজের জন্য, তো আমি 2 দিন ভিডিও দিতে পারবো না। 2 দিন পর আমি আবার ভিডিও দেওয়া শুরু করব। তো অপেক্ষা থাকবে আপনাদের সাথে দেখা করার। তো আগামী নেক্সট ভিডিওতে আবার দেখা হবে আপনাদের সাথে। তো হ্যাপি মাঘ বিহু, শুভ সংক্রান্তি। আজকের জন্য এখানেই, বাই।